അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വാട്ട് വി സോ വാസ് സെന്റർ മാനിഫോൾഡ് തിയറം അല്ലെ. സെന്റർ മാനിഫോൾഡ് തിയറത്തിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല, അതിന്റെ തിയറമാണ് പറഞ്ഞത്. ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തില് വൺ ഓഫ് ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അതിനെ ലീനിയറൈസ് ചെയ്യുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഗൻ വാല്യൂ 0 ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഐഗൻ വാല്യൂസ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെ പഠിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ തിയറമാണ് ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പം ആ സെഷനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് തിയറംസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ തിയറംസ് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഭംഗിയായി മനസ്സിലാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ തിയറത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ട്രൈ ടു ഡു ദിസ് പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കറിയാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വൺ ഓഫ് ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് വിൽ ബി 0 ആൻഡ് ദ അതർ ഐഗൻ വാല്യൂസ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ്. സോ ലെറ്റ് us try to find the Jacobian of the system. അപ്പോൾ Jacobian എന്ന് പറയുന്നത് J is equal to dou f by dou x ആണ് അല്ലെ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പം ഇതിന്റെ ജക്കോബിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? this is equal to z y minus a 2ay. This is 2ay minus 1. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അല്ലെ? യു ക്യാൻ സീ റൈറ്റ്? കേൾക്കുകയും ചെയ്യാലോ അല്ലെ? ഓക്കെ, ഹലോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ്. So now what is A matrix? What is the A matrix? A matrix is a Jacobian evaluated at 0,0. Right. So ഇത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് 0 0 0 -1. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇൻ ജനറൽ ആ തിയറം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ജനറൽ ആ തിയറം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എ മെട്രിക്സ് ഒരു പ്രോപ്പർ ഡയഗണൽ ഫോമിൽ ആവണം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഡയഗണലിലല്ല കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ തിയറം കണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലക്കിലി ഫോർ ദിസ് സിസ്റ്റം വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദ എ മെട്രിക്സ് ഇൻ ഡയഗണൽ ഫോം. സോ വി നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. If suppose the A matrix is not in diagonal form, what we have to do is A matrix we have to convert to using a linear transformation. We have to convert into A hat matrix to convert either so that this will be properly in diagonal form. This will be properly in diagonal form. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എ ഹാറ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇസ് 0, ദ അതർ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇസ് -1. ആൻഡ് സിൻസ് വൺ ഓഫ് ദ ഐഗൻ വാല്യൂ 0 ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എ മെട്രിക്സ് കിട്ടി. എ മെട്രിക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത എന്താ സ്റ്റെപ്പ്? നമുക്ക് എ മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു പാർട്ട്, അതായത് ഇത് 2 ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെ. 2 ഡയമെൻഷൻ, ഒന്ന് വൈയും ഒന്ന് ഇസഡും 2 ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പൊ ഈ 2 ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ ഇസ് 1 വെക്ടർ സ്പേസ്, അതായത് അതിന്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്പേസും അനദർ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആണോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഹലോ. അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് എ മെട്രിക്സ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഒരു 0 വാല്യൂ നമ്മുടെ എ മെട്രിക്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സപ്പോസ് ഈ 0 വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ചെറിയ ചേഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പം ഇസഡ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു, വൈ ഡോട്ടിൽ ഇസഡ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഡയറക്ട്ലി 1 ആയി വന്നേനെ. അപ്പൊ വൺ ഓഫ് ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് വുഡ് ബി 1 ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റം വുഡ് ഹാവ് ബീൻ അൺസ്റ്റേബിൾ.
ഇപ്പൊ -y മാത്രമായിരുന്നു ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പം വൺ ഓഫ് ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എഗെയിൻ -1. അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റം സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലേക്കും പോവാം ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റിയിലേക്കും പോവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ 0 ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയി എപ്പോഴും വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ ലേണിംഗ് ദിസ് സെന്റർ മാനിഫോൾഡ് തിയറം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ പറ്റി പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. സോ വി ഹാവ് ദ സെയിം സിസ്റ്റം വൺസ് അഗെയിൻ. വി ഹാവ് ദ സെയിം സിസ്റ്റം. നമുക്ക് സെന്റർ മാനിഫോൾഡ് തിയറത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേപോലെ ആ സെയിം സിസ്റ്റം നമുക്ക് പിന്നെയും കിട്ടി. സോ വി ഹാവ് ദ സിസ്റ്റം ആസ് y ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു yz ആൻഡ് z ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -z പ്ലസ് ay². പക്ഷെ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? a1 into y പ്ലസ് g1 into y of z. a1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ a1, ഇതാണ് നമ്മുടെ a2 അല്ലെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ a2. അപ്പം a1 into y, അപ്പം 0 times of y. So I have to write this in a particular form like this. 0 times of y. 0 times of y കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷന് ബാക്കി എന്താ മിച്ചമുള്ളത്? yz മാത്രമേ മിച്ചമുള്ളൂ. സോ I can directly write yz here so that my g1 of y comma z will be this. g1 of y comma z will be this function itself. Now what about the next thing? അടുത്ത സിസ്റ്റം എങ്ങനെ എഴുതും? -a2 ടൈംസ് ഓഫ് z എന്ന് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടി വരും. അപ്പൊ a2 ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് -1 ടൈംസ് ഓഫ് z ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് -1 ടൈംസ് ഓഫ് z പ്ലസ് ബാക്കി ഈ സിസ്റ്റത്തില് ഈ z ഡോട്ടിൽ ബാക്കി എന്താ മിച്ചമുള്ളത്? ദിസ് മച്ച് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ബീങ് റിമൈനിങ്. അപ്പൊ ay² റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ -1 ടൈംസ് ഓഫ് z ഇൻറ്റു ay². അപ്പം ഈ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി എഴുതാൻ പറ്റും. ദിസ് ബിക്കംസ് g2 ഓഫ് y, z. y, z. അപ്പൊ നമുക്ക് we have rearranged y dot and z dot in this proper form. Okay, ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു, ജക്കോബിയൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, എ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു, വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് y dot and z dot ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ എ സെന്റർ മാനിഫോൾഡ് ഫോർ ദിസ്. അതായത് ദർ ഇസ് എ സെന്റർ മാനിഫോൾഡ്. ഒരു 0 ഐഗൻ വാല്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് y ഡോട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് 0 ഐഗൻ വാല്യൂ വന്നത്. അപ്പം yക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സെന്റർ മാനിഫോൾഡ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് WC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെന്റർ മാനിഫോൾഡ് ഉണ്ട്. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേർവ് ആണ് അല്ലെ, വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ദ y z പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു കേർവ് ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനൊരു ഫോർമുല, ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫോർമുല ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് z ആൻഡ് y റിലേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ലെറ്റ് മീ കോൾ ദാറ്റ് ആസ് സം z is equal to, define some z is equal to h of y as a center manifold for the system. അപ്പൊ നമ്മൾ സെന്റർ മാനിഫോൾഡ് തിയറം നോക്കിയപ്പോൾ വി സോ ദാറ്റ് z can be the center manifold of this system if this function is g1 of y 0,0 0 ആണെങ്കിലും g2 of 0,0 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സെന്റർ മാനിഫോൾഡ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഒരു തിയറം പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ലെറ്റ് us define z. കാരണം ആ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇതിന്റെ അകത്ത് പ്രോപ്പർലി 0 ആയി വരുന്നത് കൊണ്ട് we can say that z is equal to h of y is a center manifold for the system. Okay, അപ്പൊ അത് z നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ, സീരീസ് ടേം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈയുടെ ടേംസിലുള്ള ഒരു സീരീസിൽ നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് us assume that z is equal to, or h of y is equal to a function of y. Let me call it as h2y squared plus h3y cubed plus h4y raised to 4 plus ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതി പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ ആദ്യം ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് എല്ലാം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് we usually take it as h2y squared plus higher order terms with y cubed ന്റെ ഒരു ഹയർ ഓർഡർ ടേംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ h2y squared നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിൽ ട്രൈ ടു സോൾവ് ദിസ് സിസ്റ്റം.
ചിലപ്പം ചില കേസസിൽ നമുക്ക് h2y² ഇട്ടാലും നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇസഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് h2y² പ്ലസ് h3y³ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ we will try to do the analysis once again. So this is how we have to proceed. So now I have chosen a simple form h2y² ഇട്ട് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. So I have given z as equal to h2y². So now we can see here z is equal to h2y². Z is equal to h2y², which is actually h of y. H of y ആണ് അല്ലേ. Now what is z dot? Z dot എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? h dot of y ആണ് അല്ലെ. z dot എന്ന് പറയുന്നത് h dot of y ആണ്. That is dou h by dou y into y dot. Right? So what is dou h by dou y? Dou h of y h2y² ആണെങ്കിൽ dou h by dou y എന്താണ്? Implies dou h by dou y is 2h2y, right? 2h2y. So I can write here dou h by dou y is 2h2y into what is y dot? Y dot എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ? What is y dot here? 0 times y plus y into z. Okay. It is 0 times y നെ നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല. It is y times z. അപ്പം z നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് as a center manifold equation, that is h2y². So I can write here directly as 2h2y into y times h2y². So I get here as 2h2² y raised to 4. Okay, I got it like this. So നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളുടെ ഇവിടെ സെന്റർ മാനിഫോൾഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട. നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ മതി. So I have equated the right side here. Now what about the left side? Z dot. Z dot നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. So you go here and substitute Z dot here. Minus z plus ay². So here it is z dot is. So I have, this implies minus z plus ay² is equal to 2h2² y raised to 4. This implies minus z എന്ന് പറയുന്നത് h2y² ആണ്. Minus h2y² plus ay² is equal to 2h2² y raised to 4. Okay. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എത്തിക്കഴിയുമ്പം what have we defined here? Z നെ നമ്മൾ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്തത്, h of y നെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് ഇനിഷ്യലി h2y² plus the higher order terms, order of 3 അല്ലെ. y³ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ ഹയർ ഓർഡർ ടേംസ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത്. അപ്പം y² ടേംസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് h2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. So if we will equate the coefficients here. We can get here as equating the coefficients of y to y². What we get here is h2 is equal to a എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. h2 is equal to a. So we got here h2 equal to a. Plus ഇവിടെ ഒരു higher order terms in y raised to 4 ഉണ്ട്. So I can write here plus higher order terms. Okay. So the higher order terms in y raised to 4 ആണ് actually. In higher order terms in y raised to 4. നമുക്ക് ഇതിനെ ബോദർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അത് എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. This is not required for the time being now. ഇനിയിപ്പം അടുത്ത എന്താണ്? നമുക്കിനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോവാം. Go back to our equation. Y dot is equal to y dotന്റെ ഡൈനാമിക്സ് ഇനി പഠിച്ചാൽ മതി. സോ y dotനായിരുന്നു പ്രശ്നമുള്ളത്. അപ്പൊ y dotന്റെ ഡൈനാമിക്സ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്. Y dot is equal to y of z. So y dot is equal to y z, that is y into h2 y², that is h2 ന് പകരം നമ്മൾ a എടുത്തു, a y³. So our reduced equation has become y dot is equal to a y³. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇനിയിപ്പം നമ്മള് ലിയാപ്നോ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം y dot is equal to a y³ is a stable, is an asymptotically stable function if a is less than 0, and unstable is asymptotically stable if a less than 0 is asymptotically stable, and if a greater than 0, this is unstable.
Okay, this is about this system. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സെന്റർ മാനിഫോൾഡ് തിയറം എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വി ഫീൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ലൈക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു പേടി തോന്നും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഒരു സിസ്റ്റം തരുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ ഗിവൻ എ സിസ്റ്റം, യു ഫൈൻഡ് ദ ജക്കോബിയൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം, അപ്ലൈ the eigenvalue, the equilibrium point at the Jacobian to find the A matrix. And if the A matrix is having one of the eigenvalues as 0 and all the eigenvalues, other eigenvalues as negative, then what we have to do, already diagonal formula ആണെങ്കിൽ we need not have to do anything much. നമ്മുടെ main equationൽ തന്നെ നമുക്ക് we can start with the main equation itself, but you have to rearrange the main equation in this form. You have to rearrange the main equation in this form so as to get 0 of y plus yz and minus z plus ay squared. Then what we have to do, we have to define a center manifold equation, center manifold relation with respect to y and relation with respect to y and z. Z is equal to h of y. Approximate h of y as a series expansion at approximate here. You can use as many terms as you require. If you want to use h3y cubed also, you can do that. h2y squared plus h3y cubed plus h4y raised to 4 eduthu venengilum ningalku cheyyam. So here first we try with h2y squared and try to study the stability of the system. അതിന്റെ stability പഠിക്കാൻ നോക്കാം. So we tried here with h2y squared, substitute it in z dot. Z dot എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, then go for y dot, substitute it in y dot. That's it. അത്രയേ ഉള്ളൂ. Then study the dynamics of this system. ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുക. If this system is asymptotically stable, then we can say that the full system എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? The whole system is also asymptotically stable by center manifold theorem. So we can say that, finally we can say that if A is less than 0, the reduced system is asymptotically stable, and for A less than 0, the full system is also asymptotically stable about the origin. Similarly, since if A is greater than 0, this reduced system is unstable, and therefore this whole system is also unstable about the origin. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. So let us look at one more problem. So this is another system. So first we have in a similar pattern where x is equal to x comma y, and in a similar pattern we have found out the Jacobian here and found out A matrix that at 0 comma 0. So A matrix would have is having a 0 eigenvalue and a -1 eigenvalue. So let us choose A1 as the 0 and A2 as -1. Okay. So if you look at this xy plane, we have a stable manifold which is WS, which is a stable manifold here. So WS is a stable manifold corresponding to the y-axis. Okay, stable manifold. And whereas WC is an unstable, is a center manifold, which is in fact where the x-axis becomes a tangent to the center manifold. Okay, so this is and now we can define y as equal to h of x as a relation for between y and x as a center manifold equation. Okay, so now here since this system is already in diagonal form, no transformation is required. So we can choose the system as such here, x dot and y dot as such. Okay, so no transformation is required, but only thing we have to replace it in this form: a1x plus g1 of x comma y and a2y plus g2 of x comma y. In the center manifold theorem equations, we had it in as y dot and z dot. Only thing is the variables have just been changed here. Okay, so both are the same. Okay, so here it is x dot and y dot. The same system can be directly used here. So we have formed a relation y is equal to h of x.
So let us choose y is equal to h of x using a series expansion. So I have chosen here h2 x squared plus the order of x cubed. Okay, so with order of x cubed. And here the x dot and y dot equations have been written here in this form, a1x as 0x plus what is remaining here. What would be g1 of x comma y? This is g1 of x comma y. This is g1 of x comma y. And y dot is minus y times g2 of x comma y. Okay. So now what is y dot is h dot of x, dou h by dou x into x dot. So I have dou h by dou x as this, and so what is y dot? Substitute these values here and plug in x dot to this. So we have plugged in x dot to this and we get this equation. And y dot in terms of h, taking the derivative of h dot is this term. And now we can plug in y dot from the main equation, y dot to the left hand side and this to the right, and then equating the powers of x squared. Now we will try to, after substituting all y's as h2 of x squared, we have to find out h2. In order to find out h2, what we do here is, the main thing that we do here is, since h2 is taken as only power of h2 in terms of power of x squared and other higher order powers have been neglected here. So what we can do is we can equate the powers of x squared to find out h2 here. So we are equating powers of x squared to find out h2 here. h2 we get it as b here. h2 we get it as b here. So we equate that and we get it as b. The other things you can neglect. You need not find out a here. We can just find out a relation between a and b and say that whether the system is stable or not. Okay, so now then what we have, so what would be y? Y is equal to b times x squared, as h2 is equal to b. Now we got the center manifold equation as h of x as bx squared. Once we have that, we can substitute in the reduced order equation. So we can substitute in x dot, because x dot is having the dynamics as the eigenvalues as 0. So x dot corresponding to 0 eigenvalue. So we can substitute in x dot, and this x dot in fact is a 1 by 1 equation, right? 1 by 1 system. So we have a reduced system and we need to study the dynamics of this reduced system. Okay, so x dot is this equation. So once we have this equation, plug in all the terms of y as instead of y you put bx squared. So you can put bx squared and we end up with this equation. Since it is a first order equation in x alone, we can directly conclude from here also whether depending upon the values of a and b, you can conclude the stability of the system. But here I have also used the Lyapunov method, so that you can use Lyapunov method for understanding the stability. So let us choose v of x as equal to x squared. So v dot of x is equal to 2x into x dot. So substituting that, we get it in this form. And in order for this term to be negative definite, this b has to be positive. B has to be positive, or a plus b has to be and a plus b has to be negative. Okay, a plus b has to be negative, and this can also be different conditions can be formed using this relation for a and b. For different values of a and b, we can get asymptotically stable condition. So one of the conditions I have written here, that is if a plus b is less than or equal to c and b is greater than 0, the system is asymptotically stable. And we can say that if this condition is satisfied, we choose some a and b, because here the system has been given in terms of a and b. So we need to speak only in terms of a and b. So if this is less than or equal to 0 and b is greater than 0, we can say that system is asymptotically stable. And by the center manifold theorem, if this system is asymptotically stable, actually this system, the reduced system, is asymptotically stable, then our full system, that means the system is asymptotic if the full system, actually here I forgot to write, the full system is asymptotically stable if the reduced system is also asymptotically stable. So that is the center manifold theorem. So finally this problem, similarly you can do as many problems as required using this kind of an analysis. Only thing is that finally you have to bring in some conclusions out of this first order equation. Okay.
Either you can directly find a solution for this and find whether the system is stable or not, or you can use v of x terms, and then based upon the negative definiteness of v dot of x, we can conclude on the stability of the system. Okay. So finally, I will end up with giving some of the references for center manifold theorem. So for in Hassan K. Khalil text, you can refer to page number 304 section 8.1, and then you can go to the Lyapunov lectures by Professor S. Banerjee and also by Professor V. Balakrishnan from IIT Madras. So for lectures based on stable and unstable manifolds, here he gives more intuition on stable and unstable manifolds, whereas in this lecture, in the second reference, he gives idea on center manifold. This problem, in fact, is also discussed. This problem is also discussed here. Okay. So this is about center manifold theorem problem. So we will wind up the center manifold theorem here. Okay. Thank you.